morning to everybody. Yesterday we have tried to solve one problem. In that problem, neither the bill was discounted, nor it is endorsed, or not it is sent for collection. A very simple problem was there, and it was asked in March 20. Now, out of the treatment, three treatments are there: discounting of the bill, endorsement of the bill, and collection. Out of these three treatments, one of the treatment we are going to study, and that treatment is discounting of the bill. This problem was asked in March 2018. March 2018 हा problem विचारला आहे. Before to start the problem at beginning, I am requesting you, if you like this activity, like our activity program at beginning, then do not forget to subscribe our channel त्याच्यामध्ये आणि काय ठिकाणी आपण हे करायचं त्यामध्ये first transaction. First of all, we must know who is the drawer. Here, Siley sold goods to. Always I am saying that the seller is drawer and buyer is a drawee. And generally the entries asked in the books of drawer. I have given half problem. Afterwards, again half problem will be continue. Siley sold goods to Manali. Here we have to solve the problem from the viewpoint of Siley. That's why in the books of Siley, and Siley is drawer here, or another name is seller, but drawer is important here. So we are passing the entry from the viewpoint of Siley. Siley, we are the Siley. We sold goods to Manali. From our point of view, goods goes out. Goods goes out. Therefore, goods account credit, and my Manali is personal account. Manali is the receiver of the goods. Manali has received the goods. So Manali, as per the rule for debit the receiver, Manali became debit. So Manali account debit. Manali means drawee. Original entry drawee account debit, and instead of goods, the word sale is written here. Entry drawee account debit to sales. When drawee account debit, at the time of writing, instead of drawee, actual name of the drawee should be written, that is Manali. Therefore, entry is Manali account debit. Manali account debit to sales account. Manali account debit to sales account 40,000. Debit column 40,000 in case of Manali account debit, and to sales account credit column 40,000. Nothing is written in LF column. Narration will be being the goods sold. Being the goods sold. जर आपण एंट्री पार्ट करून ठेवली असेल, बेटर वे एंट्री पार्ट करून ठेवली. ड्रॉबी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Within a minute you can write the entry. ड्रॉबी अकाउंट डेबिट, ड्रॉबी Manali account debit to sales account. Being the goods sold. This is the first entry. Now the next. Siley sold goods, underline the word sold. Then for rupees 40,000, Siley draws a bill, underline the word draws. A bill on Manali for the period of 4 months. Duration of the bill is 4 months. For the above amount, the amount is same, it is 40,000. And Manali accept. Two words are given. Every time I am trying to
says something about the word. Either the word is given as draws or the word is given accepted. दोन्हीपैकी either of these two words, any one word given in the problem, we have to pass the entry for drawing of the bill. जेव्हा जेव्हा या दोन्हीपैकी कुठलाही शब्द येतात आणि कारण आपल्याला माहिती आहे ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल and drawee is a person who accepts the bill. Saili had drawn the bill. Here we are Saili. We draw the bill. After drawing the bill, we send the bills to Manali. Manali is here for getting her acceptance. After giving acceptance to the bill, Manali return the bills to us. It means bills receivable. From our point of view, bills receivable comes in and means debit. Bills receivable आपल्याकडे bills receivable comes in, therefore debit. Bills receivable debit and Manali has returned this bill means Manali become giver, therefore Manali account credit. Entry bills receivable account debit to Manali is drawee. Bills receivable account debit to drawee. On second entry, after giving acceptance to the bill, drawee return the bills to us when the bills comes in, therefore bills receivable account debit. Bills receivable account debit to who has returned this bill to Manali is giver, therefore Manali account credit. Bills receivable account debit, Manali account credit. Amount is same 40,000. 40,000. Narration being the bill drawn for 4 months. Here the period of the bill is important here. Next transaction we will find that actually there is a difference between this period and this period. Therefore we have written here 4-month period is there. Now we have completed the second transaction. Saili draws the bill. Saili has drawn the bill, send this bill, Manali accept return, that's why it is like this. Then Manali accepted the bill and returned to Saili. We have completed this transaction. Next, after a month, it is the important, actually 2 words are there. After a month means the period of bill is 4 months. And after expiring the period of 1 month, म्हणजे 4 महिन्यातील 1 महिना कमी झालेला आहे. लक्षात येते का बघा? Period of the bill is 4 months and after a 1 month period remains किती असेल? 3 months. When the period of the bill remains 3 months, then next activity has actually initiated by the period of the bill is 3 months. After a month, याचा अर्थ असा आहे. हे जर तुम्ही जर लक्षात घ्यायला चुकला, डिस्काउंट 4 महिन्याचा काढणार, जेव्हा entry is right but amount is wrong, then 0 mark will be given. Entry as well as amount should be right, otherwise no mark will be given. Remember, इथं महत्त्वाचं मुद्दा काय? After a month means period of the bill is 4 months. After month म्हणजे after completion of 1 month means the period remains 3 months. When the period of the bill remains 3 months, here Saili discounted the bill. Saili has discounted the bill with cash bank. बँकेकडे बिल डिस्काउंटिंग केलेलं आहे, याची एंट्री आपल्याला करायची आहे. First of all, write the entry, then concentrate on the calculation. Here we are drawer. We have given this bill
for discounting, we have surrendered this bill to the bank, and in exchange of this bill, we get cash from the bank. Therefore, cash or bank is returned. If the amount is more than 20,000, not only cash account, bank account should be returned. That's why cash or bank account is there. So, in consideration of this, in exchange of this bill, we get cash, and this cash is less than the amount of the bill. So, whatever amount less is known as cash discount. Discount. And a discount is a nominal account. As per nominal account debit, the expenses and losses. आपण 40,000चं बिल गेलं, पैसे म्हणून मिळताना लेस दॅन 40,000 मिळतात. म्हणजे इथं आपल्याला लेस अमाउंट विल बी रिसिव्ड, and less amount received means it is our loss. Therefore, it will be debited. And as we get cash means cash account debited. Entry will be cash or bank account debit, discount account debit, and in this way the bill goes out from our business, bills received account is credit. Entry will be cash or bank account किंवा only bank account म्हटलं तरी चालेल, only but only cash नाही चालणार. cash or bank account debit, discount account debit का तर लॉस झालाय आणि टू काय असेल त्याच्यामध्ये what we have written, what we given bills received. Entry is cash or bank account debit. Instead of cash or bank account, you can write only bank account also. चालेल ते. But only cash you cannot write. Discount account debit. Discount account debit to bills receiver. First of all, we have passed the entry, but no mark will be given to this entry unless you write the right amount. We know the amount of the bill. Amount of the bill is there 40,000. Here 40,000 is there. Now we have to calculate the discount. The discount will not be calculated for 4 months. Because the activity has actually initiated by drawer after a month. The balance of the period remains with us for 3 months. 3 month discount should be calculated. And yesterday I have given you the calculation of interest. The same procedure should be followed here. Same procedure. Amount is 40,000. Reduced to zeros is equal to 1%. Is equal to 1%. We require percentage किती आहे 12% into 12. म्हणजे 1% of 400 तर 12% का किती असा तो आयटम आहे. 12 4 जा 48. This is the amount for 1 year. ही जी आलेली अमाउंट असते ती 1 year ची असते. But we have to calculate the discount not for 4 months but for काय असेल 3 months. This is the important factor. जर हे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घेतलं नाही तर इथला डिस्काउंटचा आकडा चुकला. एंट्रीची मार्क 0 पेक्षा जादा देत नाही. 0 मार्क तुम्हाला समजेल म्हणजे काहीच मिळत नाही. मग इथे तुम्हाला वर्कआउट करताना 4,800 कॅल्क्युलेशन बघा व्यवस्थित. 4,800 into पिरियड किती आहे का 3 divided by 12. $4,800 into 3 divided by 12. 12th month ला 4,800 तर 3 month ला किती 12 1 जा 12 12 4 जा 48 and 4 3 जा 12. अमाउंट किती असेल त्याच्यामध्ये 1200 येतात पाठात 1200. So
the discount is 1200. Calculation समजावून व्यवस्थित घ्या. 40,000 reduced to 0 equal to 1%. We require 12% amount. Therefore, multiplied by 12 is rupees 4,800. But this amount is for 1 year, and we require this discount for 3 months. So 4,800 into 3 divided by 12 amounts to rupees 1200. Therefore, discount is the debit column. एक लक्षात घ्या. The total of debit and credit is equal. The total of credit 40,000. Total of one debit is 1,200. Means from this amount should be deducted. 40,000 minus 1,200. As per my knowledge, the amount is 38,800. या दोन्हीची टोटल सारखी आहे. 38,800 प्लस 1,200 इज इक्वल टू किती असणार आहे? 40,000. म्हणजे आपलं बिल गेलं 40,000 चं आणि म्हणजे वी हॅव surrender bill rupees 40,000 and actually we get 38,800 from the bank, and 1,200 will be our loss. Therefore, it is debited. In this way, 4 months charity, 3 months discount calculation हा important matter या entry ची असेल. Narration being the bill discounted with the bank. Being the bill discounted with the bank. Now next, on due date. एखाद तुम्हाला वर्कआउट करून दाखवलं. 4 मंथचा पिरियड आहे. 4 मंथ त्याच्यामध्ये 30 सप्टेंबर, 30 जून, परत एकदा सांगतोय 30 जून ते 30 जुलै, 30 ऑगस्ट, 30 सप्टेंबर, 1 महिना, 2 महिने, 3 महिने आणि काय असेल 30 ऑक्टोबर. म्हणजे इथे किती आली तारीख म्हणायची? 30 ऑक्टोबर. आणि त्याच्यामध्ये ऍड किती दिवस ऍड केले जातात? इट इज कॉल्ड ग्रेस डेज. ग्रेस डेज 3 days will be added as per the negotiable instrument act. Give the protection to the drawee for the payment of the bill. आता याच्यामध्ये वर्कआउट करताना 30 ऑक्टोबर म्हणजे ऑक्टोबर मंथला 1 दिवस येणार. 31 ऑक्टोबर हा 1 दिवस झाला. नंतर 1 नोव्हेंबर and 2 नोव्हेंबर. 2nd November. 2nd November will be the due date. Answering one sentence मध्ये किंवा filling the blanks मध्ये असं टाइप करतात. वर्कआउट करायचं असतं. डेट ऑफ द बिल देतात आणि ड्यू डेट वर्कआउट करा. ते वर्कआउट करताना त्यात किती दिवस ऍड करून काढायचे त्यामध्ये नेहमी 3 days ग्रेस डेज ऍड करायचे. आता ते काय म्हणजे बघा, ऑन ड्यू डेट बँक इन्फॉर्म दॅट. Now the bill is in the hand of bank. आपल्या इथे काय झालं? We are passing the entry in the box of signing. We have the drawer. We have given the bill to the bank for discounting. Now the bill is in the hand of bank. Bank will approach. बिलाचे पैसे देणार. Who is going to suppose the amount of the bill? मनाली. म्हणजे बँक जाणार कोणाकडे? मनाली. बिल घेऊन जाणार आणि इथे काय होणार? बँक ऑन ड्यू डेट बँक इन्फॉर्म दॅट. बँकेने कुणाला कळवलं? इन्फॉर्म केलं साईडला. दॅट द बिल इज डिसऑनर. म्हणजे मनाली हॅज डिसऑनर. मी तुम्हाला yesterday I have told you while passing the entry for dishonor the bill, only one question you ask yourself, and that is who dishonor the bill. The answer is always drawee dishonor the bill. Always. Because drawee is supposed to pay the amount of the bill.
बिलाचे पैसे द्यायचे कोणी असतात, ड्रॉविंग द्यायचे असतात. Therefore, drawee is radically drawee has to pay the amount of bill. If he refuse to make the payment, then it is called dishonor. So, who dishonor the bill? This is the question, and the answer is debited. Who dishonor the bill? And answer is always drawee dishonor the bill. So drawee still become debtor. Drawee कडून अजूनही पैसे आलेले नाही. So drawee become our debtor and debtor has debit balance. Therefore drawee account debit म्हणजे कोण असेल, मनाली account debit. Yesterday I have told you that in case of dishonor the bill, only debit account should be remembered. Only debit account. And regarding credit account, मी तुम्हाला काल बोललो होतो बघा, the account which is debited in previous entry, मागच्या एंट्री मध्ये डेबिट झालेला अकाउंट इथं काय करायचं, क्रेडिट करायचं. Yesterday bills receivable was debited. Bills receivable here, but तो अकाउंट मात्र काय पाहिजे, पर्सनल पाहिजे, पर्सनल. आता इथं बघा कॅश और बँक मध्ये पर्सनल कोण आहे, बँक. मग विच अकाउंट इज डेबिटेड हियर, बँक. हा डिस्काउंट पण पर्सनल आहे का नाही, दोन डेबिट आहे, डेबिट तीन अकाउंट आहे बघा, कॅश, बँक आणि डिस्काउंट. यात पर्सनल कोण आहे, बँकच आहे. आणि म्हणून विच अकाउंट इज डेबिटेड, बँक अकाउंट. मग हा प्रिव्हियस एंट्री मधला डेबिट आहे, तो इथं क्रेडिट करून मांड. टू विच अकाउंट इज देअर, टू बँक अकाउंट. किती सोपं काम आहे बघा. नाहीतर मी काय सांगितलं मला, जर डिस्काउंटिंग असेल तर टू बँक, एन्डॉर्समेंट असेल तर एन्डॉर्सिंग, कलेक्शन असेल तर बँक फॉर कलेक्शन, आणि यापैकी काही नसेल तर कालच्या प्रॉब्लेम सारखं बिल्स रिसिव्हर. चार एंट्री लक्षात ठेवा. इन्स्टेड ऑफ ऍक्च्युअली रिमेंबरिंग 4 एंट्रीज, if you remember only debit account, that is drawee account debit, and credit account will be previous entry debit account will be credited. मग previous entry मध्ये डेबिट तो पण कुठला अकाउंट पाहिजे, पर्सनल. कुठला अकाउंट घेतलं तर बँक, टू बँक अकाउंट. बघा अमाउंट ऑफ द बिल, किती रुपयाचं बिल आपण बँकेकडे दिलं होतं ते 40,000. ओरिजिनल अमाउंट घ्यायची. ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द बिल इज 40,000. 40,000 मी इथं काय सांगितलं बघा, dishonor and bank paid noting charges. Bank paid noting charges म्हणजे bank is giver of noting charges. येतो काय मुद्दा बघा, bank is giver, मग bank is giver म्हणजे बँक अकाउंट काय ना क्रेडिट. मग ऑलरेडी बिलाची किती रुपये, 40,000. आणखी नोटिंग चार्जेसची त्यांनी किती रुपये दिले, 300 रुपये. म्हणजे 40,000 प्लस 300 रुपये, 40,000 प्लस 300. म्हणजे इथं तुम्हाला काय लिहिताना किती काय लागते बघा, 40,300. म्हणजे जनरल रूल इज, इफ द नोटिंग चार्जेस आर गिवन इन प्रॉब्लेम, then it should be added in the amount of the bill. This is the general rule. Noting charges जर दिले तर ते noting charges या amount of the bill मध्ये add करून घ्यायचे. कारण because bank has given this money. Original amount 40,000 and for noting charges they have paid 300. They have paid 40,300. म्हणून इथं पण 40,300. So drawee, who dishonor the bill? Answer is drawee, and previous entry debit कोण असेल काय, narration. Being the bill dishonored on due date. Dishonored on due date. Next, bill dishonor
आपल्याला स्टील वी रिसीव ₹40,300 फ्रॉम Manali. Now continue the problem. Siley agreed on the condition that, and when here Robbie has this on the bill and requested to renew the bill, but drawer has accepted the approval, accepted the request on the condition that, but she put certain condition before the Manali that Manali should pay ₹20,000 in cash along with noting charges. Means when out of the 40,000, 20,000 and noting charges it is 300. The total amount is paid किती अंदर है 20,000. शब्द कुठला दिलेला का Manali should pay. Manali is going to pay here. Manali pay. Manali pay means Manali is giver, and Manali is giver means Manali became cancel credit. What he has paid cash. Generally payment is made in the form of cash. Therefore cash account. And as Manali paid means we receive. From our point of view, cash comes in, therefore cash account debit. Manali pay, Manali give us credit, and we receive the cash, cash comes in debit. The entry will be cash account debit to Manali account means Robbie account. Cash account debit to Manali account. Next entry. Cash account debit Manali account 20,300. नोटिंग चार्जेस सेपरेट कुठेही ड्रॉवरच्या बुक मध्ये येत नाही. ड्रॉबीच्या बुक मध्ये सेपरेट येतात पण ड्रॉवरच्या बुक मध्ये येत नाही. It will be 20,000 including noting charge. Total amount payable 20,300. On cash account debit 20,300 to Manali account 20,300. Being part payment received. Being the part payment received, we received with noting charges. We received the payment with noting charges. Part payment is received with noting charges. आता बघा out of total amount due from Manali. Total amount due from Manali किती होते 40,300. 40,300. Out of this, she has paid 20,300. It means still amount to be receivable from Manali is ₹20,000. आपल्याला मनालीकडून अजून ही टोटल अमाउंट आणि ही रिसीव्ड अमाउंट, टोटल अमाउंट अँड रिसीव्ड अमाउंट. टोटल अमाउंट 40,300, रिसीव्ड अमाउंट मीन्स स्टिल ड्यू is 20,000. आता इथे काय करायचं नोटिंग चार्जेस अँड फॉर द बॅलन्स accept a new bill. For the balance किती रुपयाचा बॅलन्स राहायला बाकी 20,000. For the balance accept a new bill plus interest. म्हणजे याच्यामध्ये प्लस आणखी काय ना इंटरेस्ट येणार. आता वर्ड कोणता दिला बा accept. मी आपल्याला वारंवार सांगेन whenever the word draw or accept is given, entry is we receive the bill. We receive the bill written by drawing. Therefore,
BR comes in, therefore bills receivable account debit. And who is returned this bill? Drawee return the bill, means drawee कोण असेल giver आणि drawee giver असणं म्हणजे drawee क्लासिफिकेशन असेल क्रेडिट. Bills receivable account debit to drawee account. इथं आपण मगाशी जी 2 नंबरला एंट्री मांडली होती, 2 नंबरला, सेकंड नंबरला ती एंट्री इथं परत रिपीट होते. फक्त याच्यामध्ये एक ऍडिशनल अकाउंट येतो आणि तो ऍडिशनल अकाउंट म्हणजे कुठला असेल? इंटरेस्ट अकाउंट. या एंट्रीची याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. आयदर सेपरेट एंट्री पास रिगार्डिंग इंटरेस्ट and entries drawee account debit to interest, or the second alternative is that while passing the entry for drawing of the bill you can include this interest amount in there directly. मार्क दोन्हीला सारखे देणार त्यामध्ये. आता एंट्री घेणार बिल्स रिसिवेबल अकाउंट डेबिट ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट आणि राहिला होता कुठला इंटरेस्ट. Who is going to receive this interest? Drawee is paying the interest and we are getting the interest. देणार कोण? ड्रॉवी. मिळणार कुणाला? आपणाला. मग इट इज इंटरेस्ट इज आवर इन्कम. मग आपण काय असते? क्रेडिट. म्हणजे ड्रॉ बिल्स रिसिवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट and to interest account. Bills receivable account debit. Bills receivable account debit to drawing means Manali account and to interest account. First of all, we shall write the amount of Manali. Out of 40,300 we have received the Manali account debit 40,300 and Manali account credit is 20,300. Debit मधून credit minus करा. 40,300 minus 20,300 means Manali account किती? 20,000. इतकंच इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते. And amount interest is always to be calculated on remaining amount. उरलेल्या रकमेवर. मिळालेली 40,300 मिळाले 20,300 अजून उरलेली अमाउंट किती? 20,000. जे तुम्हाला इंटरेस्ट आणि बॅलन्सिंग अमाउंट उरलेल्या रकमेवर काढायचं आहे, याच्यावर काढायचं आहे आणि त्याचं पर्सेंटेज किती आहे बघा? 59 आणि मंथ किती आहे? ते कॅल्क्युलेशन मगाशी आपलं झालेलं आहे. सर टाईप आपल्याला बघायला देतो. 20,000 reduce the 0 to percentage is 15 is equal to 1%. We require 15%. Therefore 15% it amounts to rupees 3,000. 3,000. This is the amount for per annum and we have to calculate for किती month असेल? 3 month. Therefore 3,000 into 3 month divided by 12 month. For 12 month amounts to rupees 3,000. For 3 months what will be the amount? असं तो होता है 3 1 जा 3 3 4 जा and 4 as per my knowledge 750 will be the interest. 750. So interest will be 750. Subsequent. Now the total of credit is 20,750. Therefore total of debit will also be 20,750. So bills receivable account debit 20,750 to Manali drawee account 20,000 and to interest account 750. Narration being the new bill drawn for the balance with interest.
of the balance with last conclude part. Either the bill is honored, तीन item असतात, bill is honored or bill is retired or the drawee became insolvent. या तिन्ही पैकी कुठला तरी एक पार्ट तुम्हाला विचारतात. एक तर honored, काल honored होतं बघा, नंतर retired किंवा insolvent, त्यातला हा कुठला पार्ट म्हणतो आपण insolvent. बघा बिफोर द ड्यू डेट, जी बिलाची मुदत संपण्यापूर्वी मनाली बिकेम insolvent. Insolvent, underline the word insolvent. If a person is not in position to pay his debt म्हणजे देणी म्हणतो आपल्याला. If any person is not in the position to pay his debt in full, even by selling his property, इस्टेट विकून सुद्धा आपण दुसऱ्याचे पैसे भागवू शकत नाही, अशा इसमाला that person is declared is insolvent by the court. We never declare myself never declare as insolvent. तुम्हाला कोणी डिक्लेअर करावं लागतं? कोर्टनं. म्हणून court has declared that he became insolvent. Means here he is not position to pay. Means काय? Amount of the bill not paid. Amount of the bill not paid. Bill not paid म्हणलं असेल म्हणजेच ते बिल काय झालं म्हणतात डिसऑनर. तसं मी काल तुम्हाला बोललो ना बघा, रिन्यू म्हणलं की शब्द कुठला येतो डिसऑनर. तसं इथं इनसॉल्वंट म्हणणार म्हणजे ही जी बिलाची किती 20,750 अमाउंट मनाली नॉट एबल टू पे ऑल दिस अमाउंट इवन बाय सेलिंग हर प्रायव्हेट इस्टेट. ही बिलाचे पैसे देऊ शकत नाही फुल म्हणजे बिल काय झालं डिसऑनर. म्हणजे फर्स्ट स्टेप इज डिसऑनर. अँड सेकंड स्टेप किती देणार ते 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड. म्हणजे तिच्या इस्टेट मधून किती रुपये किती पर्सेंट मिळाले 40% म्हणजे दुसरी ही पहिली एंट्री आली आणि दुसरी काय ना रिकवर्ड. व्हॉट वी रिकवर्ड काय असेल त्याच्यामध्ये कॅश मिळाले काय आपल्याला पैसे मिळाले. पण इथे the word insolvent, whenever the word insolvent is there, first of all we have to pass the entry regarding this amount. लक्षात ठेवा. बघा म्हणजे जसा renew is equal to insolvent तसंच insolvent is equal to dissolvent असं आपण लक्षात ठेवा. आता dissolvent म्हणजे actually last time actually I have told you actually who dissolvent the bill. Who dissolvent the bill? Drawee dissolvent. Drawee still become debtor to us. म्हणून drawee account debit means मनाली account debit. Manavi account debit. And credit account at getting general rule I have given that previous entry debit will be cancelled credited. सोपं काम आहे बघा. मगाच्या पहिल्या बिलामध्ये प्रीवियस एंट्री मध्ये डेबिट कोण आला होता? बँक आला होता. आला की नाही पाहिजे त्यावेळी डिस्काउंट बँक दिला. आता ह्या प्रीवियस एंट्री इथं आहे. मग प्रीवियस एंट्री मध्ये डेबिट कुठला कोणता आहे? बिल्स. किती सोपं काम आहे बघा. आणि मग ही while passing the entry regarding this amount of the bill, only one question you should ask yourself, that is who disallowed the bill. The answer will be debited. Drawee drawee account debit, and credit will be the previous entry. Debit will be credited. मग previous entry चा debit कोणाला करायचा? Bills receiver इथं credit करायचा. एकदम सिंपल तुम्हाला मीनिंग मी इथं दिलेला आहे. To bills receivable account. आता amount of the bill as per the previous entry, amount of the bill किती रुपये चे amount of the bill आहे? 20,750.
20,750. लक्षात ठेवा लागेल काय, whenever the word insolvent is given, insolvent, it has two steps. First of all, the bill get dishonor and then recover the amount from his estate. So first of all, we have passed the entry dishonor. Being the bill dishonor means cancel होतो त्याला dishonor आहे. Being the bill तुम्ही कॅन्सल म्हणा, dishonor म्हणा, काही लिहा, नॅरेशन काय तुमचं कोणी पाहत नाही. कॅन्सल और dishonor. Insolvent will first step is dishonor of the bill. Drawing account debit and previous entry debit will be credited. This is सोपा है बघा. Now we have recovered from Manali estate as much amount as we can, but she could pay only 40%. because तिची प्रायव्हेट इस्टेट आहे ती सगळी सेल आउट केलेली आहे, लिलाव ऑप्शन मध्ये लिलाव मध्ये विकलेली आहे आणि विकून किती अमाउंट मिळाली 40% अमाउंट could be recovered. म्हणजे what we get cash. As we get cash means cash account debit. कुणाकडून पैसे मिळणार आपल्याला मनालीकडून, मध्ये सेकंड अकाउंट कुठला असेल मनाली. फ्रॉम ड्रॉविंग who is going to pay this amount Manali, म्हणजे Manali give become giver, म्हणजे Manali account काय असेल credit. One more account must be there. आपल्याला actually मिळायला पाहिजे होती किती 20,750 आणि त्याचे किती पर्सेंट मिळाले म्हणजे 40% मिळाले. 40% ने एक झिरो कमी करा, त्याच्या 4 टाइम्स हे 10% आहे, त्याच्या 4 टाइम्स म्हणजे 40%. इट कम्स टू as per my knowledge 8,300 है ना. 4 पंचे 4 7 28 2 30 and 4 2 8,300. म्हणजे या 20,750 च्या किती 40% आपल्याला अमाउंट मिळाली. म्हणजे इथे किती मिळाले 8,300 मिळाले. म्हणजे रिमाइनिंग अमाउंट विल नॉट बी रिकवर्ड इन फ्युचर. परमनंटली दिस अमाउंट विल नॉट गेट. मग जी रक्कम आपल्याला मिळत नाही बुडते, त्या बुडणाऱ्या रक्कम अमाउंट विच इज not recovered from debtor is known as bad debts, and as bad debts is our loss, therefore it should be debt. Entry cash account, as we get the cash पैसे मिळाले, cash account debit, आपला लॉस झालेला आहे, bad debts account debit, आणि to who has given this cash, आणि मग entry will be cash account debit. Cash account debit हे 40% अमाउंट मिळायला बदलत असणार आहे आणि जी अमाउंट इन फ्युचर मिळणार आहे कारण इस्टेट विकून आता तिच्याकडचं सगळं काही संपलेलं आहे. इन फ्युचर नथिंग विल बी रिकवर्ड फ्रॉम her as she has sold out her property. बॅड डेट्स किती पर्सेंट ते बॅड डेट्स असणार आहेत 60% चे बॅड डेट्स. ते आपले काय झालं लॉस आहे, इट इज अवर लॉस, therefore debited. And 2, from whom we get this cash? Draw Manali account. As per the previous entry, Manali account किती paid 20,750. 20,750. त्याचा 40% किती बॅलन्स आहे 8,300. 8,300 only we get from by selling the estate of the cash in Manali. And
म्हणजे एका दोन्हीचा फरक काढायचा. It means we did not get 12,450 from her. And this is our permanent loss. This amount will not be recovered from her, never, forever. Narration B. The 40% amount recovered from Manali's estate. मोस्टली अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम बोर्डाने बऱ्याच वेळा विचारले. हा प्रॉब्लेम अमाऊंट तुम्ही सिंगल अमाऊंट करा, 40,000चा 20,000 करा किंवा 40,000 80,000 करून हा प्रॉब्लेम सोडवला. नावं बदलायची फक्त, काय नेम चेंजेस, अमाऊंट चेंजेस आणि ट्राय टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम. आणखी जर आपल्या काही याच्यामध्ये हे असेल, हा प्रॉब्लेम जर आपल्याला हे चाललेले समजत असेल तर आपल्या कॉमेंट्स त्याच्यामध्ये खाली आहे, कॉमेंट्स. आणि जर आमचे टीचिंग जर तुम्हाला आवडत असले मध्ये तर पण अकॅडमीचा जो आपले जे व्ह्यूज आहेत त्याच्यामध्ये किंवा आपला जो सबस्क्राईब आहे त्या चॅनेलला पण प्लीज सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रमंडळींना सुद्धा हे चॅनेलवरची माहिती सांगायला प्रयत्न करा आणि आपल्या कॉमेंट्स जरूर त्याच्यामध्ये पाठवा की त्यामुळे आम्हाला त्याच्यामध्ये जर काय काहीतरी चांगल्यामध्ये काहीतरी चूक असेल त्याच्यामध्ये तर दुरुस्ती करता येते. ओके.